ومنظمتي ترحب بمشاركتي وتقدر مواهبي، بس خارج المنظمة غير. بونمونا من كشو مزانكو ما مصايك بيه وتوتوناتو يعني خدنا طاوكي. في يوم من الأيام كنت مرتبط بموعد جدا مهم مع شخص، يعني واقف بأحد الأماكن العامة دا أنتظر هذا وصول هذا الشخص. فصدفة وجدت شخص إنه دا يطلع مبلغ من جيبه دا ينطيني إياه، بباله إنه أنا واقف للتسول مو واقف دا أنتظر شخص. Heartland Alliance International and the Iraqi Alliance of Disability Organizations conducted mixed methods research to understand risks and experiences of gender-based violence for persons with disabilities and older people, and the barriers they face in accessing services. Heartland Alliance International has been providing services for survivors of gender-based violence in Iraq since 2004. IADO has been supporting persons with disabilities since 2003 through advocacy, networking, empowerment, and creating opportunities for individuals, groups, and organizations. Iraq is thought to have higher than average of disability prevalence and gender-based violence. Iraq is a signatory to the Convention on the Rights of Persons with Disabilities and has national legislation. Despite of this, there are limited service available and many barriers to access existing service, including stigma and discrimination. In 2020-21, Heartland Alliance International partnered with IADO to conduct a research project funded by El-Irhaj Humanitarian Innovation Fund. Heartland Alliance International and IADO recruited a team of data collectors who are persons with disabilities. Together, we developed and implemented a research study to understand the experiences of gender-based violence among persons with disabilities and older people, and the barriers they might face in accessing our or other services. ركز البحث على أهم شيء هو جمع البيانات المطلوبة لتحديد المشكلة. كانت هناك بيانات كمية وبيانات نوعية اشتغلوا عليها جامعي البيانات اللي قلنا عليهم هم من أشخاص ذوي الإعاقة. كانت العينة أكثر من 242 شخص، وبالتالي لابد من تحليلها هذه المشكلة، وكانت تعاون جدا مثمر من منظمة الهارتلاند في تحليلها وتحديد طبيعة المشكلة. This research was designed and conducted in close collaboration with persons with disabilities, who are the experts in their own experiences. They contributed this expertise to make sure the research was inclusive, ethical, and effective. In a week-long methods development workshop, the research team worked together to design accessible tools to gather data through interviews, focus group discussions, and an online survey. We developed an easy-to-read consent form, picture versions of our questions and response scales, and included sign language interpretation. Focus group discussions used an innovative story completion methodology in which participants collaboratively told a story about a person with a disability who experienced gender-based violence and imagined what might happen next, an approach designed to increase comfort and participation. ئێمە لە ئەمڕازەکانی ئەم توێژینەوەمانە دوو خاڵی گرنگ هەبوو کە جێبەجێمان کرد. ئەویژێ زمانێکی سادەمان بەکارهێنا تا بە ئاسانی ئەو پەیامی هەمانە بە بەشداربووەکانمان بگە، هەروەها ڕسم و زمانی ئیشارەتیشمان بەکارهێنا تا پشگیریەک بن بۆ بەشداربووەکانمان تا بە ئاسانی ئەو پەیامی هەمانە پێیان بگەێنین و ئەو پەیامی هەیەە ئەوان بە ئێمەی بڵێن. إشراك مقدمي الخدمات وقادة المجتمع وأهالي ذوي الإعاقة في الاستبيان ومعرفة ما هي الصعوبات التي تواجه الأشخاص ذوي الإعاقة من كل النواحي وكيفية وصول الخدمات لكل فرد. The team conducted interviews with 242 persons with disabilities in Baghdad, Mosul, and Sulaymaniyah.
54% were men and 46% were women. Participants reported a range of functional difficulties, with difficulties walking and seeing the most common. Participants also included those with communication difficulties and cognitive impairments, who are commonly underrepresented in research. 44% of participants had their disability since birth, and 20% reported that it was caused by war-related violence. 61% of persons with disabilities, 59% of men, and 63% of women had experienced some form of gender-based violence. Half reported verbal or psychological abuse, 40% reported restriction of access to things they need to survive, and more than a third reported physical violence. 12% had experienced sexual violence. 42% of survivors of violence did not seek any help. Most of those who did turned to friends or family rather than formal services. Fewer than 5% sought any form of health care or help from law enforcement. When trying to seek help, 95% of survivors experienced barriers. These included transportation barriers, financial costs, and lack of accessible services, as well as feelings of shame and fear, and concerns that services would not be confidential. Some participants worried about stigma, said their families prevented them from seeking services, or felt their problems weren't unusual enough to justify seeking help. The COVID-19 pandemic has impacted risks and barriers. 42% of persons with disabilities said their personal experience or risk of gender-based violence has increased, while 56% of service providers reported a decrease in the number of persons with disabilities accessing their services. Additionally, the research team reflected on their own experiences conducting this research. تعلمت من خلال البحث زادت من قدرتي، ثقتي بنفسي، كيف أواجه الصعوبات. بنفس الوقت كان شعور كله صعب من أجي الأشخاص يحكون معاناتهم أثر علي تأثير نفسيا. كان بس بالدرجة الأولى ينطيني دافع كبير ثقتي بنفسي إنه أنا دا أقدر أعمل شيء ودا أقدر أوصل فرد رسالة اللي هم ينقلوها وأنا دا أقدر أوصل لهم إياها. بنفس الوقت حسيت إنه دا أتقرب أكثر، دا أفوت بأعماق الأشخاص ذوي الإعاقة. This research is important to show that people with disabilities need not only to be the subject of the research, but can themselves carry out research into the topics that affect their lives. It also provides evidence for service providers and policymakers to build a safer community for all. To do this, we are sharing these results with other organizations of persons with disability, Iraqi government actors and policymakers, humanitarian and development actors. رسالتي إلى صانعي القرار في العراق: كونوا فعلا مهتمين وجادين في بحوثكم التي تعدوها لأجل ذوي الإعاقة، وأن لا تكون حبرا على ورق، وأن تكون هناك مشاريع ملموسة لإدماج ذوي الإعاقة في كل مفاصل الحياة. باهمی من بۆ ئەوانەی کە خزمەتگوزاری دژی خزمەتگوزاری پێشکەشەکەن بۆ کەسانی توندوتیژیان لەسەر بنەمای ڕەگەز بەرامبەر کراوە، پێم وایە هەموو ئەو شتانی کە ڕوبەڕوویانە بێتەوە ئەگەر بە شێوەیەکی نهێنی لایەن بمێنێتەوە باشترە بۆ ئەوەی کە کەیسەکانیان زیاتر ڕوویان تێبکاوەتە و حاڵتانی کە ئەو کەسانی کە خزمەت دەکەن بەم بابەتە باشترە حاڵتەکان بە شێوەیەکی نهێنی بمێنێتەوە بۆی کەسێکەش بتوانێت. رسالتي للأشخاص الباحثين المستقبليين أنه أحب أقول لهم أنه لازم يكون عندهم سعة صدر كبيرة بالدرجة الأولى، وأهم النقاط أنه أي شخص اللي يعمل معاه استبيان ما يحسسه أنه هو قاعد في مجلس تحقيقي أو أنه شخص جاي هنا حتى يتحقق وياه، لا بالعكس يحسسه أنه هو جالس مع أحد أصدقائه أو مع أحد المقربين اللي هو حتى يشعر بارتياح بالدرجة الأولى، وقبل كل شيء أنه يحسسه أنه هو شخص مهم جدا وأنه هو جاي هنا لمساعدته.
We hope that sharing our methodology can help future researchers to conduct inclusive, participatory studies focused on and designed by persons with disabilities.